Dear friends, αγαπητοί φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά που συμμετέχω έστω από απόσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX, της Επιτροπής των Περιφερειών, στο Δήμο Αλίμου και πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι με φυσική παρουσία δίπλα σας να συζητήσουμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα της ενσωμάτωσης και της μετανάστευσης. Η αποτελεσματική ένταξη και η ενσωμάτωση μέσα από πολιτικές είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας και για τις τοπικές κοινωνίες και για την εθνική και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν, ας μην γελιόμαστε. Πρέπει να βοηθήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες ένταξης. Σε αυτό το πνεύμα πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι χρειαζόμαστε μετανάστες για να υποβοηθηθεί η οικονομία μας, η κοινωνία μας και η ανταγωνιστικότητά μας. Το είδαμε αυτό στη διάρκεια της πανδημίας, όταν πολλοί πολίτες τρίτων χωρών έπαιξαν ένα αποφασιστικό, καθοριστικό ρόλο στο να κρατήσουν τα συστήματα υγείας μας ζωντανά, αλλά και να βοηθήσουν την οικονομική μας ανάκαμψη. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πνεύμα παρουσιάσαμε πέρσι ένα 7ετές σχέδιο δράσης για την ένταξη και την ενσωμάτωση που σκοπεύει ακριβώς στην πετυχημένη, ομαλή ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής. Ένα πράγμα το οποίο αφορά και τις κοινωνίες υποδοχής και τα κράτη-μέλη, αλλά φυσικά και τους μετανάστες τους ίδιους. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών είναι καθοριστικός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εκεί εντάσσεται κάποιος. Σε μια πόλη, σε ένα χωριό, σε μια περιφέρεια, δεν εντάσσεται σε μια χώρα ούτε σε μια Ευρώπη. Εκεί η ένταξη κρίνεται από την προσαρμογή του στις γειτονιές, στις σχολικές αυλές, στα γήπεδα του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου και φυσικά στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Different parts of the European Union are facing different geographical realities, and that means also different migration realities. So we cannot have a one-size-fits-all approach. And as we highlight in our action plan for integration, migrants, host communities, public authorities and institutions, social and economic partners, civil society, religious and other philosophical communities all have a role to play in integration. And this is precisely why we are working to build strong and long-term multi-stakeholder partnerships at various levels of governance. And this is why one of the first actions we took shortly after the adoption of our action plan was the launch of a new structured partnership with the Committee of the Regions in the field of integration. I'm now looking forward to seeing this new partnership flourish, becoming a tangible reality, because I do know that is what will make a difference, working together to overcome the individual challenges that cities and regions face. And one of the most significant ways that the EU can provide support is through our funding instruments. I know it is not always easy or straightforward for some of your regions to access that funding. That's why I'm working closely with my colleagues to do what we can to maximize the impact of these funds by organizing regular meetings on integration with the managing authorities of these funds and making it easier for applicants to find out what is available and how to apply for this type of funding. Allow me to also say a few words on the member state that is hosting today's conference and which plays a leading role in integration efforts. Greece, my homeland, and the Commission are working closely, and particularly through Minister Vultepsi, and through the task force on migration management in Greece that we have set up to promote these policy objectives. And I take this opportunity
to welcome the efforts of the Greek authorities to make good use of EU instruments to finance the implementation of the new integration strategy, and I encourage them to coordinate at all levels to ensure both early action and long-term commitment to successful integration. Dear friends, the tragic event of Russia's military aggression against Ukraine once again brings the role of border regions to the fore. The contribution of local authorities has been pivotal, instrumental in shaping our European response to the war. You are the ones that have been at the front line, receiving refugees, providing them with information and support, and hosting them. Crucially, you, but especially our border regions, have translated the solidarity of millions of Europeans into tangible action by mobilizing and coordinating citizens' initiatives. From Alimos to Medyka, we must acknowledge the extraordinary and hospitable welcome provided by Europe's cities and regions. The Committee of the Regions Help Ukraine Info Support Hub, matching needs and offers of support between local communities, represents an excellent example of what I can call European solidarity in action. And our recent experience serves to undermine the fact that our migration policy debate cannot be Brussels-centric. In order to design a truly European, enforceable, implementable, and effective migration policy, we must draw on all the tools at our disposal across levels. I have said it many times, and this is an excellent opportunity to repeat it in front of Europe's elected representatives in our regions. We can only succeed if we can strike a multi-level partnership, a partnership in practice that bonds together the European, the national, and the regional levels of policy. I wish you a fruitful day of discussions. Σας ευχαριστώ.